water and soil. The entire human dwellings depend on the amalgamation of both. These have been deciding factors in the evolution of species. In general, not to forget that human civilization breathes its life on the banks of river. The entirety of our lives till date is totally dependent on the life source water. In developing societies like India, which lives in its villages, nearly 60% of the population depend on agriculture for sustainable living. Increasing water scarcity, reducing rainfall, and the unequal fertility of the soil, the agricultural and allied activities are seeing a hindrance and setback. The farmers are pushed to corners. This is the same fate of farmers in Chamarajanagar, a district in Karnataka state, which features among the economically backward district in Indian Human Development Index report. The village is mainly populated by backward communities, and leading a normal everyday life in itself is a tough task. Chamarajanagar district is the most backward area. The World Bank declared Chamarajanagar is the most drought-prone area as a grey area. When we look at 15 years of rainfall, the average rainfall of Chamarajanagar has been erratic rains as well as the low rainfall area. These are border villages of Chamarajanagar and Kollegal taluks in Karnataka. The residents of these villages are displaced population. The construction of Mettur Dam in Tamil Nadu led to the loss of their home and property. They were forced to move out looking for their livelihood and settled in these dry lands. They earned their livelihood by selling woods that they cut from the forest and agriculture, which is entirely dependent on the scanty rainfall the region receives. It is in these last many years that rainfall has been reduced, creating water scarcity, leading to no agricultural yield and income. This has forced the people to migrate to nearby cities in search of job in construction sites and fend for their family. This is directly affecting the education of kids who are denied of their basic right, and parents are helpless to tackle this. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ತೊರೆ ಇದೆ, ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಚಿಲ್ವಿ ಮಾಡಿ ಚಿಲ್ವಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಕುಡಿತಿದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆ 500-600 ಅಡಿ ಹೊಡೆದು ಆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಂದನೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರೇ ಆಧಾರ. ಒಣ ಜಮೀನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಗಿ, ಹುರುಳಿ ಈ ಥರದನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನಿಂತೋದಾಗ ಫಸಲು ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಕುಯ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭತ್ತ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಜನ.
The extensive topography of Chamarajanagar hillocks and rock mixed soil, although there is a small portion of level cultivable land, since majority area is covered with red soil, which are shallow to deep, well-drained loam to gravelly and non-gravelly soil, the scanty rain that the region gets is flown to nearby canals and ponds without seeping in. Along with water, the soil is also drained into these canals, thereby losing the fertility of the soil. ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಿದ್ದಂತ ನೀರು ಹಿಂಗದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲ್ಲ. ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯೋದು ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. This has made the farmer community to abandon their lands and head out to cities in search of jobs for their livelihood. When we learned the situation, there was no rain and not even a single crop that they were able to gain to sustain their lives. Being such a pathetic situation, the farmers go for the daily labor for the neighboring places. One example as such, there is a village called as Sundrali. When we went there, almost 95% of the entire village had gone for migration, except the old people and the disabled people living behind in the village. Because of this problem, we started this program in a piecemeal manner with the support of CRS, the Catholic Relief Service from American agency. And since from then, ODP has been totally dedicated, especially for watershed. The Herculean task of leading such a society towards the sustainable development was shouldered by an NGO, Organization for the Development of People. This organization took up the task in 1989, understanding the need and necessities and tackling them step by step strategically in providing these communities not just support but a way towards sustainable development. The team of Organization for the Development of People have chalked out plan of action in helping them to attain development. But to gain the trust and the confidence of the people, the organization first started to work by providing the communities with basic amenities and meeting their needs. The team, involving 20 dedicated members, started functioning on experimental basis in the region. To get first-hand information on the problems faced, the organization conducted a survey involving the local Gram Panchayat members, school teachers, interested youngsters of villages, educated and senior citizen residents. Once the problem was understood, street plays and distribution handouts or flyers were used to popularize the programs. ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ತಂಡ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಗುಡಿಸಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಜಮೀನುಗಳ ಆಕಾರಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿದೆ ಜಮೀನು, ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದ ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡವರು ಅಂತ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆಮಂತ್ರ ಚಪಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಋತುಮಾನ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Understanding the basic fact that only person from within the community can identify the problem best, the organization started visiting fields along with the farmers, stayed in the villages for months together, surveyed the society for social and cultural nuances in finding resources within them. The cultivation methods were analyzed, local arts and crafts were studied. With all these information in hand, the team made the list of needs and necessities for the communities by being one among them. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಅಂತರ್ಜಲಗಳು ಕುಸಿತೋಗಿ ಭಾಳ ಬರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ODP ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಳೆ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆನ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಂತೆ ಜಲನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರು. The information that was collected from the communities helped the organization to draw a blueprint for the development. It was realized that only if agricultural land is developed that these communities will also see a development. In this direction, the organization scientifically started to harvest water and conserve the soil. This includes digging agricultural pond, rainwater harvesting, constructing check dams, removing silt from ponds and lakes. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು RFCD ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಜಲನಯನ ಅಂಗಭೂತಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದು. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಜಮೀನು ಬದು, ನಾಲಾ ಬದು, ಆಗ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು, ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗಭೂತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದು. And also stone and soil bundings. Many more such activities were undertaken, resulting in making the dry land usable for agricultural purpose once again. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಳಿಜಾರಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಏನಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತಂಥ ಬೀಜಗಳು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದರ ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಥರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಬದುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಲಾಗಿ, ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಡ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬದುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದುಗಳು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ಏನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟನೂ ಹೆಚ್ಚೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಜಮೀನಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು
ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಳ್ಳದ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಉಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರು ಇಂಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. It is said that the farmer always is emotionally attached to the land. True, but without a profit coming from it, it is difficult to maintain family and leads to taking drastic step in their life. With the aim to make agriculture also profitable, the organization started creating awareness among the locals on sustainable agriculture to fasten the change towards sustainable agriculture. It provided all the necessary requirements. ನಾವು ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೈತನಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರೆಗಳನ್ನ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಂತರ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೀವಾಮೃತ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ವಿ. ನಾವು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. Along with that, the organization took it upon itself to create a green belt around the communities, for which it started distributing saplings of fruits and horticulture, forest tree saplings to the local communities to plant, and also wherever there was empty barren land. The organization itself planted many saplings. ಬರಡಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕವರೇಜ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಡು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಜಲಾನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಕೊರಕಲಾಗದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ರೈತರುಗಳು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೀಳುವಂಥ ಎಲೆಗಳು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಆದಾಯವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಬೇಜಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ODP ಸಂಘದವರು ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಘದಿಂದ ಮಾವು, ಸಪೋಟ, ನೆಲ್ಲಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಿತ್ಲಿ, ಇಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಸುರಾಯಿ ಗಿಡ, ಕರ್ಪೂರದ ಗಿಡ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೊತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 7,000 to 8,000 ರೂಪಾಯಿನವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Small investment today creates hundreds of opportunity for tomorrow. The organization is laying these small foundations, helping the communities for a big leap. Based on the clan caste of this rural community, the short-term revenue sources were promoted. It is facilitating the growth of self-help groups within these communities. Organization is making sure that one man and one woman member in each of the families is member to one of these self-help group. It is seen that through these self-help groups, the dairy farming has been promoted for short-term revenue source to the farmer. The loan was granted for encouraging to livestock farming.
And also, NGO self-help groups have supported to small business like petty shops. This monthly return from dairy farming, daily savings by petty business, and income from livestock selling. These small ventures were given back to the self-help group in form of installments. That way, the money is circulating among the communities and also strategically tackling the poverty. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಎರಡು ಸಂಘ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘ ಸೇರಿದರೆ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀರ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅರಿವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ಜನ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಜಲ್ಲಿಪಳದಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಫಸ್ಟು ಸಂಘ ಸೇರಿದ್ರು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಂದ ಇವಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ, 30ರಿಂದ 50 ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಸಂಘದೇ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಡ್ಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. Hereby, the members of self-help groups have started banking with technology use and making them financially stable and also granting them a sense of empowerment. ಸರ್, ನಾವು ಸಂಘ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು. ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಡತನದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕೊಡೋಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಲ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಲಿ 10,000 20,000 ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಅವಳಿಗೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಟ್ಟಳ ಮನೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು. ಆವಾಗ ಸಂಘದಿಂದನೂ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಆಬದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಹಸು ತಗೊಂಡು ಹಾಲಾಕಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತು. ಶೌಚಾಲಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಸಂಘದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. It has taken many long years of toil and hard work to see the land slowly being green. The rainwater is being harvested. Water being stored. The small ponds are full. In short, the barren land being converted to lush green lands. The farms are seeing the growth of new crops. The hard work has paid well. Small investments making their headway to tackle bigger problems. The children have started schooling and are dreaming of bigger and better things and are no more caught in the dungeons of drudgery. In all, in every true sense, the Organization for the Development of People is being the catalyst of change that it wants to see. ಈ ODP ವತಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಬದು, ಕಲ್ಲು ಬದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು ಅಲ್ಲಗಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೀರಿನ
ಒಂದು ಹರಿಯೋ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೇ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಿಂಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾವಿಯೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟನೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ತಡೆದು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮೇಲೇ ಇದೆ. ಬಾವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ, ಒಂದು 5-6 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಬೆಳೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಂದು 2-3 ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. With all its watershed activities, ODP has contributed enormously for the people of Chamarajanagar. Area that we have covered, almost 3,14,420 acres of land has been treated under trench cum bund through water and soil conservation measures. Almost 35,212 TCM of water has been harvested every year. 9,900 acres of uncultivable land has brought into cultivable land. Thereby, the wasteland has been made a productive unit. And when we look at the average income of the family, it has been increased almost 200 to 250 daily labor of the person. And soil and water conservation has been enormously increased. Productive soil has been conserved. When we look at the ground level water, almost 700 to 800 feet depth has now increased 150 to 200 meters of water, and the plants that we have given, almost 12,42,108 plants have been distributed, and almost 60% of the plants have been survived. And thereby almost 253 acres of green canopy also has been created. Vast amount of the contribution and the impact that we have done. Today we can definitely say through this watershed and through this agroeconomy that has come to the people, we have some extent made them that they can be sustainable. The Mother Earth with these dash of water is in all smiles. And finally, the contented smile on the faces of people in the communities.